мы с вами переносимся из Франции в далекую Австралию, и выступит руководитель платформы Assob Пол Niederer. Он расскажет о своем видении краудинвестинга. Я еще раз напомню, я говорил об этом чуть ранее, что Assob – это самая первая краудинвестинговая платформа в мире, ей уже около 6 лет, ну, более точно расскажет Пол, и за это время, конечно же, накоплен огромный багаж всевозможных знаний и умений, скажем так, как правильно запускать проект, от чего это зависит и от чего зависит успех данного проекта. Okay. Наконец, Пол к нам присоединился, он нас слышит на русском языке, но сейчас я передам ему слово, уйду из эфира, чтобы у вас не было никаких проблем со звуком, и Пол начнет свой доклад. Paul, you may commence. So I was just wondering, you can hear me okay? Надеюсь, что вы меня все хорошо слышите. Yeah. Okay. Just checking that you could hear me okay. Yeah, we can hear you. Well, hello, how are you? And I'd just like to introduce myself as Paul Niederer, and I manage a company called the Australia Small Scale Offerings Я Board генеральный директор компании down here in Australia. I don't know if any of you нахожусь в Австралии. have been to Не Australia, знаю, был ли кто-нибудь из but вас в этой стране, it's a really, really nice но это country. действительно очень хорошая страна. Assob, the company I manage, is a listed public Assob company, это котируемая and акционерная recently компания it was и недавно mentioned in Forbes magazine вышла about our заметка об этой success. For the компании last, в since журнале Forbes. 2005, we have had 6 to 7 years of data to look at Как вы видите, on the они platform написали, что с and 2005 raised года money у них for появилась 176 информация 6 companies. лет о нашей компании, и мы помогли очень многим Also, компаниям our начать бизнес. platform is now Наша in the платформа USA. также сейчас находится и в Соединенных Штатах Америки. When you look at how capital has been Сейчас raised вы in the past, смотрите на то, it's как been раньше by what's проходило called a финансирование. Rolodex. Somebody has all the names and addresses in a Rolodex, Были and абсолютно if somebody все wants to имена raise и capital, адресы. they look through and И try to find the когда кто-то хотел investors. получить деньги, But that's они really been искали the номера old инвесторов. model. Но это была старая And the модель. new model А новая модель is arising because of the technical сейчас disruption только of the вступает в internet силу, into the private capital и market, появился она из-за того, что and also a произошли некоторые cultural технические disruption, изменения и культурные where изменения. there's a desire of people that are И investing люди to invest in сейчас meaningful хотят things, правильно things that инвестировать mean something to в them проекты, when they invest. в вещи, And it которые might be значат что-то для них. local. It might be they like to invest И in эти вещи things that могут are находиться local. просто по соседству. Люди знают о них и поэтому хотят It might вкладывать туда also деньги. be that they like to invest in things that are Они также могут green, хотеть clean and инвестировать green, or in the eco space. But it is something that в means экологически something чистые to them. пространства, And so in которые between что-то this значат для них. technical И and между cultural техническими part и is the культурными online изменениями crowdfunding platforms. In the middle of находятся that's where they come from. краудфандинговые платформы. And Вот отсюда мы и there's вышли. many platforms. Безусловно, You сейчас will их probably существует be очень aware of много. Наверное, вы Kickstarter знаете о and Kickstarter Rocket Hub and Indiegogo, but there's also in the Indiegogo и equity остальных. space ones like Crowdcube and Assob. And every business that starts up Когда мы starts off начинаем as a little business, бизнес, он всегда маленький. maybe held by some hands
ready to grow, Возможно, его поддерживает but много людей, often и они готовы развивать его. money is needed. Но очень часто в People первую очередь need нужны money to деньги. make it grow, and so Людям you нужны деньги, often чтобы need бизнес развивался. a number of people to do that. И часто нужно много Some людей, people чтобы развивать think that бизнес. the money should Некоторые come from one place, that you люди can walk считают, into the что room, деньги должны give your прийти из одного pitch, места, and then magically all the money will come from one person. There is in the и area of что деньги должны crowdfunding приходить от одного rewards человека. for crowdfunding, debt crowdfunding, and equity crowdfunding. Существуют I'm going to speak различные today about equity разновидности crowdfunding. краудфандинга. And Это our базис platform has финансового raised around возрождения, $136 безвизитный, million to И date, я буду and говорить each о company is нашей платформе. profiled on the platform with a tile that tells the story of the particular И platform. сейчас я And расскажу вам often, историю нашей компании. to have a successful raise, you need a Очень часто, video, you чтобы need a good pitch, хорошо which is начать, often the offer document, you вы need a должны goal of what создать you're going видео, to raise, создать you хорошее need to слово, report your вам нужна цель, progress, вам and нужно you need сообщать to о своем have прогрессе, и вам updates. нужно постоянно постить обновления. So Так, сейчас with a platform like ours, it's what's мы called an сейчас aggregation platform, поговорим where об all of объединяющей the people платформе. that could possibly invest are Будем aggregated говорить onto the о всех platform людях, so объединенных that на этой they can платформе, be которые могли бы communicated быть with. инвесторами. So to date, there's been $135 million raised, Сейчас мы помогли and the собрать уже statistic 135 миллионов. Вы that видите эту цифру на экране. is interested in for you is И that интересно для for вас each будет of the то, company that's raised capital, что on average, 21% of the capital обычно of the company is компаниям sold to get the приходится capital. продать 21% своих акций, чтобы получить стартовый капитал от нас. 61% of the 61% investors are retail, инвесторов являются and мелкими инвесторами, 39% и are 39% sophisticated. являются искушенными инвесторами. And geographically, И most что of the касается географии, investors are close большинство to инвесторов находится в the ближайшем company that соседстве. is raising capital. So let's have a Компании, look at, которые just to они give you an помогают. idea of some Сейчас of the я equity raises расскажу вам о that have некоторых happened. компаниях, которым мы Pressure помогли. Food Pressure Food raised 3.3 3 million. It was a миллиона food 300 company тысяч that финансирования. Это produced пищевая juice. компания. Self-Wealth was a Self self-managed Limited. pension portal for pensions for people when they got old that raised 1.65 Мы для них million. собрали And миллион that 650 particular тысяч company финансирования. И hadn't written, эта компания they hadn't written one line of code, and yet they still raised 1.65 million. довольно Opmantic успешно is an open работает на рынке. Opmantec source software company. это They открытый raised интернет-ресурс программного обеспечения. 700,000. Titan Media was an outdoor advertising company. They raised 2 Media million. это рекламная компания. Little Nest Little Nest Furnishings was a children's это designer программа furniture company. дизайна детской мебели. Cocoon Data, that was a company that produced encryption software Это for компания, которая encrypting производила information программное between обеспечение для companies. шифрования. Iron Glen Mining was a mining Iron company Glen for iron Mining ore. They это got 64 горнодобывающая компания. investors, and now they're Как вы listed on the видите, London Stock были привлечены Exchange. 64 инвестора. You can see in the bottom right of the photo a wine barrel. Вы This company видите made the на этой plastic фотографии wine barrels you винную see бочку. above it. И это по They raised сравнению с теми винными бочками, 800,000, которые вы видите рядом с ней, они пластиковые. 36 investors. So when I look at all of the companies that have raised money on our platform, Чтобы I'd like to communicate to you компания what I believe получила are the хороший three стартап, мы должны most поговорить important о всех ее things составляющих. when you're going to raise capital. First of Сейчас мы all, о них поговорим. you must have a Прежде всего, convincing, у вас должна быть compelling, and убедительная credible story. история, которой хочется поверить, за которой хочется пойти. Second,
You must have a Во-вторых, balanced, passionate, вам нужна capable, хорошо and likable сбалансированная team. команда And энтузиастов, and которые balanced способны к своему means делу, которые the приятны в balanced means общении. it's not И just the хорошо technical ability, сбалансированная it's also the — это management значит and не marketing просто ability технические to способности этих to людей, tell your story. но And способность продвигать вашу thirdly, you историю. have to have a lot of people, В-третьих, вам suitable нужно people, to найти share правильных your людей, story with and engage. которые впоследствии могут стать вашими последователями, с которыми вы поделитесь своей историей. And of course, И you have to have a в-четвертых, proven platform or a разумеется, platform вам to tell your нужна story. платформа с хорошим опытом. So whenever a new company comes along to me, И когда появляется новая компания, listen to what they say and я I say, слушаю, tell me что они about your говорят, story, и я прошу их в первую очередь tell me рассказать about your мне team, их историю. and tell me about the followers, the people interested. And I give them И 10 out of чтобы они мне 10. And рассказали if о they своих get maybe последователях. 25 out of 30, И 26 out of 30, 25 или 27 out of 26 30, I из know it's a 30, good chance that they're going to и raise the в capital. 25 из 30 случаях я знаю, что у них действительно будет шанс, если мне нравится их история. So now let's look at managing a И crowdfunding давайте platform, what's посмотрим о involved in том, как that. можно управлять We as a company, краудфандинговой платформой. we manage the capital raising Мы engine. That's what we manage. We руководим, manage the мы engine. управляем And we make машиной sure that the финансирования. software functions properly. We make sure that it's legally И compliant with all of мы the в первую очередь regulations. делаем так, But чтобы it's the person that's raising the capital это было that абсолютно we легально. don't manage the communications with the Нужно prospective понимать, что investors. мы не And занимаемся связями с потенциальными клиентами. so each of the companies, they get a tab like this Вот on our platform, каждая and компания we build it so that they can raise the получает capital. свою учетную Each запись на нашей платформе, Each listing has a detailed page that can be и у них populated, that очень they can put детализированная on there. страница. They can put multiple Они presentations, могут slide decks, включать videos, вот страницу as much презентации, visual очень information as много they визуальной want. информации. And because there's regulations about what you can say about И securities, так как they can существуют write определенные compliant ограничения на tweets, том, что мы можем говорить compliant Facebook в социальных likes, сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, в LinkedIn, мы создали свои and собственные there is also a place for them to способы have their пустить там offer document, информацию. which, or it could be investor summaries, it could Нужно be также information отметить то, что на memorandums, нашей it could платформе be вы найдете prospectus, необходимые документы для инвесторов. whatever their offer document happens to be. And of course, there's Абсолютно place for the разные company документы. announcements, company И, news, разумеется, на web платформе links, также company будут объявления о documents. компании, новости компании, ссылки на интернет, на сайты в интернете и документы компании. The team is very important. Очень So важна there's a команда в place where you нашем can деле. profile who your team is, И what the нужно в members первую are, and очередь what they do. представить So the investors всех know ваших who сотрудников, is going кто to они, be чем они занимаются, responsible for looking after the кто money that будет they have invested. ответственным за поиск денег. If I look at our team in Если terms of how we work показать in вам нашу Australia, команду in order to run a в platform like Австралии, we've got, we чтобы need to have управлять a нашей CEO, платформой, у нас есть we генеральный need to have директор, somebody for legal compliance, that's a юрист, full-time lawyer. We've got to have somebody to manage the у accounts. нас есть We've got to have a business человек, development менеджер по работе manager, с клиентами, a funding strategist, у and an нас есть accountant and a специалист training по manager. финансированию, бухгалтер, специалист по подготовке кадров. And for the new team in А что America, it's касается very новой similar. They команды have в different Америке, names, but it's the same sort of structure. You структура need примерно та maybe же. 5, 6, or 7 people Это где-то to 5, 6 или to 7 actually людей, run the platform. которые действительно управляют нашей платформой. So we're now based in Australia and Сейчас also мы in the находимся United States, в but Австралии, наша we're also компания hoping to take our находится там, platform out into the rest of the но мы world. хотели бы продвигать нашу So, платформу повсюду в мире. Итак, so thank you. And if you have any спасибо. questions, you're very И если у welcome вас to есть ask them. вопросы, я готов на них ответить.
Пол, большое спасибо за ваш интересный и насыщенный доклад, за возможность познакомиться с таким грандиозным опытом, накопленным за 5 лет. Секундочку, я включу. Paul, thank you very much for your very interesting presentation and for our being able to know more about your very vast experience in this area. Thank you. Пол, скажите, Спасибо. пожалуйста, правильно ли мы поняли, что на вашей платформе инвестиции могут осуществлять только аккредитованные инвесторы, или вы открыты для любых абсолютно, для всех желающих? Paul, tell us please, if we get it right, your platform is open only for listed investors or it's open for just anyone? Any investors can invest. 61% of our Абсолютно investors are любые инвесторы. retail, И or we could call mum and dad 61%, как вы investors, помните, мелкие инвесторы. and maybe 10% И, overseas investors, and возможно, maybe 10% из них 30% is иностранные. accredited or sophisticated И investors. только не So очень большая часть являются искушенными и аккредитованными инвесторами. often the investors, most of the investors, 90% come from Очень часто around the инвестиции, company, the 90% people из running the них приходят company, из the других area, компаний. the subject, the niche that the company operates in. То есть из компаний, которые работают в той же отрасли. Спасибо большое за ответы. Скажите, пожалуйста, Пол, планируете ли вы открыть вашу платформу? Как мы поняли, она в том числе доступна для американских компаний. Планируете ли вы работать тоже в Европе и, может быть, когда-нибудь дойдете и до России? Секундочку. Да, можете говорить. Paul, tell us please, you've got a platform in the United States, and tell us whether you're planning to create another one in Europe or perhaps even in Russia. Yes, a lot of it depends on changes in Очень legislation. много зависит Like от изменений в законе. there's very few countries in the world that Очень мало allow стран в mum and мире dad investors to buy shares on имеют an equity platform like ours. законодательство, которое At the нас moment, ведет. it's really only England, И это Holland, Англия, Italy, Голландия, Италия and и Australia Австралия. that have legislation that allow our Я имею platform в to виду, operate. именно эти So, страны имеют законодательство, которое позволили бы нашей платформе so функционировать. as countries change the legislation, then we will И bring our platform to если those countries. произойдут какие-то изменения в законе, то, разумеется, мы подумаем о том, чтобы переместить нашу платформу туда. Пол, большое спасибо за ответы. И последние два вопроса, они идут единым блоком. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, краудинвестинг больше подходит для стартапов, для совсем начинающих проектов, или он более эффективен для финансирования уже сложившихся бизнесов? Как вы считаете, какая из концепций имеет право на существование и будет наиболее эффективна, по вашему опыту в том числе? Секундочку. Да? Uh, And Paul, the last two questions. How do you think crowd investing, whether it is only for startups or whether it is effective for already established businesses? What is your opinion about that? Most of our listings have been
startups. Большинство компаний, с которыми работали, были стартапы. But I think in Но the я думаю, future что it в will be будущем it will be more growth companies. мы будем привлекать The, более the, the, prob- the problem is that больше once a company starts развитых making компаний. money and once it becomes profitable, they employ accountants, they employ other Как people только that бизнес haven't got the начинает приносить same деньги, entrepreneurial как только energy они to нанимают достаточное количество to сотрудников, chase the money or to raise the money through platforms like ours. We have had some появляется companies that have возможность done that, приобретать деньги через платформу, как наша. but so I think a lot of it's about energy and drive and people really Я wanting to думаю, work hard что to raise the money. And все-таки все зависит от often an людей, от их established company, энергии, от их желания. you don't have the people that want to do that. But I think in the future, Я as думаю, it что becomes more known, в будущем, it will be used to raise money. когда краудфандинг станет более известным, все будут использовать его для финансирования. Спасибо большое, Пол, за интересный доклад, за замечательные ответы, за ваш опыт. И желаем вашей компании процветания. Большое спасибо. Тогда на данном моменте мы сеанс связи с вами заканчиваем. Спасибо большое, Пол. Сейчас, секундочку. Я уже сам забыл. Мгм. Paul, thank you very much for your presentation, for your answers to our questions, and we wish a very long life to your platform, and thank you once again. Well, thank you very much, and thank you for the opportunity to talk. Спасибо вам большое и спасибо за то, что предоставили возможность выступить.